참석자분들께 깊은 감사와 또 환영의 인사드리겠습니다. 저는 오늘 행사의 사회를 맡은 조주연이라고 합니다. 반갑습니다. 네, 저희 시작하기에 앞서서 오늘 행사 일정 잠시 안내해 드릴 텐데요. 잠시 후 저희 차관님께서 입장을 하시면 개회선언과 내외빈 소개가 이어지겠고, 그 바로 다음에 국민의례로 넘어가 보도록 하겠습니다. 그리고 이어서 축사와 차관님 환영사, 그리고 유공자 표창으로 넘어가겠습니다. 저희 모든 게 다 끝난 다음에는 저희 ARM홀딩스의 공동 창업자이셨던 튜더 브라운님의 기조 강연까지 들어보겠습니다. 저희 기조 강연은 오늘 동시통역으로 같이 진행이 될 텐데요. 참석자분들께서 동시통역 서비스 필요하신 분들께서는 지금 테이블 위에 올려져 있는 수신기 같이 사용해 주시면 될 것 같습니다. 동시통역은 이어폰을 수신기에 꽂으시면은 일단 전원이 켜집니다. 그래서 한국어는 1번, 영어는 2번을 사용하시면 될 것 같습니다. 기조 강연 이후에는 잠시 또 휴식 시간을 가지신 다음에 2부 행사 진행됩니다. 2부 행사는 여러 군데에서 진행이 되는데요. 헤라홀에서는 기업 비즈니스 전략 및 연구산업 시장 전망, 그리고 주요 연구 성과에 대한 발표 진행이 되겠고, 루나홀에서는 2017년 기업 공감 공공기술 정책 포럼이 진행됩니다. 그리고 또 컨퍼런스 B홀에서는 기업 투자 유치 IR이 각 세션별로 진행 예정입니다. 또 부대 행사로 본 행사장 들어오시면서 보셨겠지만 저희 우수 연구 장비와 또 연구 성과, 그리고 연구 산업 기업 소개가 전시되어 있습니다. 이 또한 많은 관심 부탁드리겠습니다. 저희 한 가지 당부드릴 말씀으로는, 네, 저희 나중에 차관님과 귀빈분들 입장을 하실 때 박수 부탁드리겠습니다. 그리고 원활한 행사 진행을 위해서 저희 휴대전화는 진동 모드나 잠시 꺼두셔도 좋을 것 같습니다. 그럼 잠시 후에 또 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 지금 과학기술정보통신부 이진규 제1차관님, 박경미 의원님, 그리고 신용현 의원님을 비롯한 네 분께서 입장하고 계십니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 네, 다시 한번 시간 내주셔서 대단히 감사드립니다. 저희 본격적인 행사 시작에 앞서 본 행사를 빛내주시기 위해 바쁘신 와중에도 참석해 주신 분들을 좀 일부 소개해 드리도록 하겠습니다. 먼저 과학기술정보통신부 이진규 제1차관님 참석해 주셨습니다. 감사합니다. 네, 더불어민주당 박경미 의원님께서 참석해 주셨습니다. 감사합니다. 국민의당 신용현 의원님께서 함께 해주셨습니다. 감사합니다. 국가과학기술연구회 원광현 이사장님 오셨습니다. 감사합니다. 그리고 한국연구재단 조무재 이사장님 참석해 주셨습니다. 감사합니다. 네, 이 밖에도 저희 많은 내외빈 분들께서 참석해 주셨는데요. 저희 시간 관계상 한 분 한 분 다 소개해드리지 못한 점 양해 부탁드리겠습니다. 네, 그럼 지금부터 혁신성장을 위한 연구산업 컨퍼런스 2018 행사를 시작하겠습니다. 먼저 국민의례가 있겠습니다. 모두 일어서서 화면에 있는 국기를 향해 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다.
네, 이하 국민의례는 생략하도록 하겠습니다. 모두 자리에 앉아주시면 감사하겠습니다. 네, 그럼 바로 이어서 저희 더불어민주당 박경미 의원님께서 축사를 해주시겠습니다. 그럼 큰 박수로 모시도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 더불어민주당 박경미 의원입니다. 네, 우선 연구산업 컨퍼런스 2018 개최를 진심으로 축하드립니다. 오늘 여기 모이신 분들 연구산업의 정말 주역들이신데요. 과학기술정보통신부가 이제 주체를 이루면서 한국연구재단, 또 국가과학기술심의연구회, 그리고 또 한국산업기술진흥협회, 또 대학의 연구처장과 산단협회장. 그래서 생각을 해보니까 산학연이 다 모였습니다. 오늘 이제 같이 참석을 하신 국민의당 신용현 의원님과 제가 국회에서 4차 산업혁명 연구 포럼을 이끌고 있는데요. 저희도 이제 산학연을 이제 대표해 하고 있습니다. 신용현 의원님 이제 과학기술 연구자 출신이시고, 저는 대학에 있었던 사람이고, 또 오늘 부득이한 일정으로 참석을 못하셨습니다만 자유한국당의 송희경 의원님 기업 출신이십니다. 그래서 산학연이 모여서 사이좋게 4차 산업혁명 연구 포럼을 이끌고 있는데, 또 오늘 이 자리도 또 그 산학연의 축제가 아닌가 이런 생각을 해봤고요. 또 오늘 그 기조 강연을 맡으신 튜더 브라운 시도 역시 또 산학연을 아우르는 그런 분이라는 생각을 해보면서 오늘 이 부스들을 돌아보고 또 이 브로셔를 보면서 또 이 행사장에 들어와서 제 머릿속에서 계속 키워드로 자리 잡고 있는 게 산학연입니다. 예, 산학연이라고 하면은 아마 이제 요즘 이제 R&D를 그러니까 기본적인 개념으로 다 공유하고 계실 것 같습니다. 예전에 계속 리서치 앤 디벨롭먼트 R&D 얘기를 했었는데, 요즘에는 R&DB 거기에 비즈니스까지 붙여서 연구 개발, 뭐 산업 사업 이렇게까지 외연을 확장해서 이야기를 하죠. 그 R&DB가 우리들의 어떤 공유 개념이 된 만큼 이렇게 그 인접 분야에서 협업을 하면서 나아가는 것은 어떤 시대적인 요구이기도 한 것 같습니다. 그러니까 얼마 전 문재인 대통령께서 그 에이펙 때 미래 공동체에 대해서 말씀하시면서 3P가 중요하다는 그런 화두를 던지셨는데요. 우선 사람 공동체 people, 그리고 평화 공동체 peace, 그리고 상생 번영 공동체 prosperity 이렇게 말씀을 하셨는데요. 오늘 이제 연구 개발의 이제 여러 그 분야들이 서로 연결되고 융합되면서 새로운 가치를 창출하는 것, 이것이 바로 또 문재인 대통령께서 말씀하신, 그리고 우리 과학기술정보통신부가 추구하고 있는 그런 프로스페러티라는 생각을 해봅니다. 아무쪼록 오늘이 서로가 가지고 있는 어떤 연구 개발의 아이디어와 어떤 산업화 사업화의 그런 주요한 아이디어를 나누고 또 전문성을 공유하는 그런 소중한 자리가 되기를 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 의원님 감사합니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 그럼 다음은 이어서 국민의당 신용현 의원님의 축사가 있겠습니다. 다시 한번 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 국민의당 신용현입니다. 제가 작년인가요? 이 비슷한 모임, 그때는 컨퍼런스라고 이름을 안 붙였던 것 같습니다. 그러니까 연구 산업을, 우리나라 연구 산업을 이제 해야 된다 하는 얘기를 하시는 분들하고 한번 모임을 한 적이 있고, 그다음에 국회에서 한번 이렇게 토론회 같은 형식을 빌려서 한번 한 적이 있는데, 오늘 와서 보고 사실은 상당히 놀랐습니다. 그때 이제 저는 연구 산업이라는 거가 굉장히 중요하다고 생각을 했지만, 그래도 이렇게
실질적으로 가시화되는 것까지는 시간이 꽤 걸릴 거라고 생각을 했는데 오늘 이렇게 훌륭한 자리를 만들어주신 과기정통부의 이진규 차관님과 이 오늘의 행사 준비를 해주신 여러 관계자 여러분들께 감사의 인사를 드립니다. 사실은 우리가 그동안에는 뭐 연구자는 연구만 열심히 하고 그다음에 이제 그걸 비즈니스화 하는 거는 기업에서 하는 것이라고 생각을 했습니다. 근데 뭐 잘 아시다시피 4차 산업혁명 시대가 돼서 더 빠른 시간 안에 스피드가 경쟁력이 되고 또 우리나라의 문제점으로 계속 지적이 되고 있었던 원천 기술을 확보하는 것이 문제가 되고 그다음에 우리나라의 R&D가 작년만 해도 19조 이상 20조 가까이 풀렸는데 그 반 이상이 연구 장비를 수입하는 데 쓰여서 너무 이제 낭비되는 거 아니냐 하는 얘기도 있었고 뭐 그다음에 연구 결과가 산업화로 바로 연결이 되지 않아서 너무 그냥 연구만 해놓고 그걸로 논문 페이퍼 쓰고 그다음에 페이턴트 내고 그치는 거 아니냐. 그래서 이거를 산업화로 어떻게 할 것인가 하는 뭐 여러 가지 우리 그 과학기술 R&D 체계에 대해서 여러 가지 문제들이 제기되었을 때 그것을 해결하는 것이 이제 연구 산업이라고 생각을 했었습니다. 그러니까 뭐 오늘 연구 산업 저 바깥에 전시된 여러 가지가 뭐 연구 장비도 있었고 그다음에 연구 그야말로 전문 기업 원천 기술을 확보해서 그 기술력을 가지고 이제 그 이익을 내는 그런 원천 기술을 확보하는 전문 기업들이 있고 그다음에 이제 그 서로 그 융합을 해서 비즈니스 모델을 만들어내는 것들이 있지만 여기 뭐 소개 안 된 뭐 연구 컨설팅 하는 거 그다음에 시험 검사 전문 업체라든지 뭐 여러 가지 그다음에 저는 또 그 홍보나 이런 것도 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 우리 연구 결과를 일반인이나 아니면 그 사업가들한테 쉽게 그들의 말로 전환해서 설명하는 일종의 이제 연구 개발에 대한 커뮤니케이터나 이런 분들이 굉장히 많이 생겨야 된다고 생각을 했는데 오늘 전시회에서 굉장히 많은 부분을 볼 수 있어서 조금 아깝다는 생각이 듭니다. 이게 호텔에서 하지 않고 어디 조금 더 대중적인 장소에서 이런 것들이 연구 산업이고 우리나라 연구 산업이 얼마만큼 이제 가능성이 있는지를 사람들한테 많이 보여줬으면 좋았겠다 하는 생각도 듭니다. 어쨌거나 4차 산업혁명 시대에는 뭐 과학기술을 정말 연구개발 열심히 하는 거 중요합니다. 근데 뭐 연구기술로 해서 좋은 재료를 만들어 놨다고 하더라도 그거를 이제 어떻게 섞어서 어떤 근사한 요리로 만들어 낼지 하는 거는 처음 여기 모이신 연구산업에 종사하시는 분들이 하셔야 되는 일인 것 같아요. 그래서 여러분들이 조금 더 어떻게 보면 연구자보다도 더 그 연구 성과를 크게 키워낼 수 있는 그런 분들이다 하는 생각을 가지시고 자긍심을 가지시고 이 연구 산업을 우리나라 연구 산업을 발전시켜 주셨으면 감사하겠습니다. 아마 제가 내년에 이 연구 산업 컨퍼런스는 어떻게 열릴까 굉장히 기대가 되고요. 오늘 이 자리에 오신 여러분 다들 뭐 연말 다 됐으니까 건강하시고 예, 하시는 일 잘 되시기 바랍니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 신용년 의원님의 좋은 말씀 잘 들어봤습니다. 이어서 저희 과학기술정보통신부의 이진규 제1차관님의 환영사가 있으시겠습니다. 단상 위로 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 예, 안녕하십니까. 과학기술정보통신부 제1차관입니다. 제 차례가 이제 축사를 넘어서 이제 환영사입니다. 그래서 오늘 이 컨퍼런스에 오신 여러분들을 환영합니다. 아무쪼록 이 연구산업 컨퍼런스에서 연구산업이라는 것이 조금 더 세상에 알려지고 또 연구산업 발전을 위한 다양한 아이디어와 그런 어떤 좋은 제안들이 이루어지고 서로 교환되는 그런 자리가 되었으면 좋겠습니다. 특히 우리 민주당의 박경미 의원님, 우리 신용현 의원님 다시 한 번 더 환영드립니다. 연구산업 하면은 모르겠습니다. 이게 아직 단어가 낯설 수도 있습니다. 그래서 저희가 이제 연구산업을 할 때 그 정의를 그렇게 내리고 있습니다. 연구를 연구하는 산업, R&D를 연구하는 산업이라고 저희가 정의를 내리고 있습니다. 그래서 연구를 하기 위해서는 여러 가지 뭐 연구 장비라든지 연구 관리라든지 또는 이제 CRO 같이 어떤 이제 주문을 받아서 연구 자체를 주문받아서 하는 주문 연구라든지 또 이제
4차 산업혁명 시대의 어떤 뭐 연구 빅데이터 활용이라든지 그런 새로운 서비스 이런 것들을 R&D를 중심에 두고 R&D 전후 좌우에서 R&D를 다 도와주고 연결되어 있는 그런 산업을 저희가 이제 통칭해서 연구 산업이라고 이제 새롭게 이제 정의를 내렸습니다. 그래서 종래에는 이제 연구개발 서비스업이라고 이제 이름을 많이 붙였는데 그것을 조금 더 확대한 것이 이제 연구 산업이라고 이제 보시면 될 것입니다. 그 전쟁사를 이제 연구하신 분들이 이제 2차 대전을 얘기할 때 세계 제 2차 대전을 얘기할 때 그런 얘기를 가끔씩 하십니다. 세계 2차 대전에서 미군의 승리는 다른 이유보다도 그 병참, 그 로지스틱의 승리라는 말씀을 많이 하십니다. 우리 이제 연구 산업이 이제 우리 R&D 자체가 좀 더 잘 진행될 수 있도록 그 앞뒤 좌우에서 R&D를 지원해주고 또 그 과정에서 또 이제 파생되는 각종 어떤 새로운 어떤 서비스라든지 일자리라든지 이런 것들을 이제 창출할 수 있기를 이제 저희가 기대하면서 이 연구 산업이라는 것을 저희가 이제 단어를 꺼냈습니다. 내년에는 보다 더 좀 더 업그레이드된 연구 산업을 이제 보일 수 있도록 하겠습니다. 그때 다시 한번 신 의원님을 꼭 초대하도록 하겠습니다. 아무쪼록 보람 있는 시간, 즐거운 시간 그리고 연말에 건강한 시간 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 차관님 좋은 말씀 감사합니다. 잘 새겨 듣도록 하겠습니다. 저희 다음 순서는 연구산업 발전에 기여하신 분들의 노고를 치하하고자 저희 과학기술정보통신부 장관 표창장 수여식이 진행되겠습니다. 시상은 저희 과학기술정보통신부의 이진규 제1차관님께서 해주시겠습니다. 다시 한번 단상 위로 모시도록 하겠습니다. 네, 오늘 표창 수상자는 19분입니다. 수상자분들께서는 단상 위로 올라와 주시면 감사하겠습니다. 모두 다 19분을 위해서 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 모두 무대 위로 올라오신 후에 저희 진행을 하도록 하겠습니다. 굉장히 많은 업적을 세우셔서 저희 19분 오늘 표창장 수여를 하도록 하겠습니다. 네, 다 올라오신 것 같습니다. 진행하도록 하겠습니다. 표창장 한국기초과학지원연구원 책임기술원 구중억 귀하는 평소 성실근면하게 맡은 바 직무에 정려하여 왔으며 특히 연구산업 발전에 기여한 공로가 크므로 이에 표창장을 수여합니다. 2017년 11월 28일 과학기술정보통신부 장관 유영민 축하드립니다. 한국과학기술연구원 책임연구원 최근화 이하 내용은 같습니다. 축하드립니다. 파크시스템즈 주식회사 상무이사 조상준 이하 내용 동일합니다. 축하합니다. 한국원자력연구원 책임연구원 최병권 축하합니다. 주식회사 코이노 연구소장 장민 축하합니다. 주식회사 엑스드론 축하합니다. 다음은 케일럽 머틸랩 주식회사 대표이사 이혜정 축하합니다. 건국대학교 교수 박재민 축하합니다. 연세대학교 원주 캠퍼스 과장 양효석 축하합니다. 한국전자통신연구원 책임연구원 오경석 축하합니다. 한경대학교 교수 김용태 축하합니다. 한남대학교 교수 신윤식 축하합니다. 한국표준과학연구원 책임연구원 추민철 축하합니다.
한국과학기술원 정교수 배중면 축하합니다. 광주과학기술원 연구원 김태완 축하합니다. 울산과학기술원 연구원 현미화 축하합니다. 연구성과 실용화진흥원 선임연구원 김용기 축하합니다. 과학기술정책연구원 연구위원 최병삼 축하합니다. 주식회사 웨더피아 대표이사 이천우 축하합니다. 네, 다시 한번 수상자분들께 큰 박수 부탁드립니다. 저희 수상자분들과 기념 촬영 진행하도록 하겠습니다. 수상자분들께서는 뒤쪽으로 돌아서 와주시면 감사하겠습니다. 저희 도우미의 안내에 따라서 앞에 2열로 서주시면 감사하겠습니다. 뒤에 계신 분들께서는 꼭 사진에 얼굴이 나올 수 있도록 서주시기 바랍니다. 네, 그리고 표창장은 앞에 사진에 나올 수 있도록 펼쳐서 보여주시면 감사하겠습니다. 네, 활짝 미소 부탁드립니다. 네, 그리고 모두 다 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 수상자분들께서는 다시 자리로 돌아가 주시면 감사하겠습니다. 네, 저희 장례 바로 정리를 하고 이어서 저희 기조연설 들어보도록 하겠습니다. 모두 착석하시면 진행하도록 하겠습니다. 네, 사실 다음은 저희 영국의 암홀딩스의 공동 창업자이셨죠. 투더 브라운 씨의 기조 강연을 들어볼 텐데요. 약간의 배경 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 투더 브라운 님께서는 현재 레노보, 그리고 마벨 세미컨덕터, SMIC, 테세라, 그리고 P2I 등 다수 기업의 사회이사를 맡고 계십니다. 그리고 2013년에는 저희 전자제품 산업 지원 서비스에 대한 대영제국 훈장을 수상하신 바 있습니다. 오늘 강연해 주실 내용은 기술혁신 기업의 성공 비결이라는 주제로 ARM의 성공 요인과 또 급변하는 세계 시장에 대비한 기업의 혁신 필요성에 대한 내용 중심으로 진행해 주도록 하겠습니다. 본 강연은 저희 아까도 말씀드렸지만 동시통역 서비스를 같이 제공을 하고 있습니다. 참석자분들 중에서 동시통역 서비스 이용하실 분들께서는 테이블 위에 놓여있는 수신기 이어폰을 꽂아주시면 바로 전원이 켜집니다. 그리고 채널 1번이 한국어, 채널 2번이 영어입니다. 네, 준비가 되신 것 같은데요. 그럼 큰 박수로 저희 투더 브라운님을 맞이해 주시기 바랍니다. 안녕하십니까. It is nice to be back in Seoul. I have not been here for 5 years, and it is a great pleasure to me to be back here. So, I have been asked to talk a little bit about making a success of technical innovation. And I cannot give you a formula. It is not a science. But what I can do is share with you some of the successes we had and some of the things I have learned along the way. So I'm going to talk about my main themes, which are simplicity and clarity, teamwork, communication, and the environment.
Now, this talk is not about ARM, but I will refer to it a few times. So just a very quick introduction to that company. It started in 1990 in England, and its mission was to design and license the ARM microprocessor. If you like, we were providing an outsourced R&D function to the electronics industry. The business model was a license plus royalty, and it turned out to be pretty successful in the end. Korea was an early adopter of the technology, and the first license in Korea was in 1994. The first, if you like, killer app or real success was the GSM digital phone, and that was first launched by Nokia in 1997. And that's when the ARM business really started to take off. We had a very successful IPO on London and on NASDAQ in 1998. And then when the smartphone as we know it today, the first one was launched in 2007, that's when the business really took off. And so when I left the company in 2012, we were shipping 10 billion devices a year. Last year, as you see, ARM shipped 17.7 billion devices. And the cumulative volume shipped is 100 billion units to date. Now, if you compare that to approximately 7 billion people in the world, you can see it's been a pretty successful model. But even though it's been successful, I am not necessarily recommending this to you as the best way forwards. It is certainly a way forwards, and for us it worked very well. But it is quite important to realize that even though ARM has shipped 100 billion units, its revenue last year was only about $1.6 billion. So for its influence, it has not been a very large company. But nevertheless, I think it has given us some useful lessons. You probably know it was acquired by SoftBank last year, almost exactly 1 year ago. And SoftBank has vowed to continue the business model and to dramatically increase the investment in the technology. So for you in R&D, ultimately, it is all about creating the right product. Even if you think you are not a product company, in the end, your value is creating a product. And I think it's really useful to think about how that product might come about. Again, if we use ARM as the example, ARM's basic business model was to license semiconductor partners who in turn made those products available to its OEM customers. And of course in Korea, with the big companies, the semiconductor company and the OEM company are often the same thing. But it does not have to be that way. But to create the right product, it was really important to design once for multiple uses. It's the only way in which you can make the business model scale. Because if you are designing a separate product for every use, you are simply a consultancy. Now, consultancies have their value, but the business model will not scale. It's really important to think of things that are applicable to multiple markets. Many companies boast about how much they spend on R&D. Actually, I'm not that interested in how much you spend. What matters is the output. So think about how you create valuable output.
not how much you spend. So how do you create that product? You have to ask yourself, what is the problem you are trying to solve? We have all seen many products that are bristling with features. But in the end, if those products are not solving a problem for you, it is not useful. And so to get that right product, you have to take input from many sources. In the case of ARM, we created ideas ourselves, of course. We took ideas from the semiconductor partners. We took ideas from the end customers. We also took ideas from the huge ARM ecosystem and from universities and research. And occasionally, we collaborated with other companies. The collaborative development was very important, and I would commend it to you. But I would warn you, if you are collaborating in development, it is really important to think and understand who owns what. It's really important to understand the ownership of the technology you are creating. In this case, you will see that no matter which ideas or where the ideas came from, it was only ARM that can do the licensing. And that happened to be a very useful and powerful and simple business model. Obviously, we all know it's important to get the right team. You have to recruit carefully because employee churn is not only expensive, but it's very inefficient, as I'm sure you know. Every company I know says it only recruits the best people. Well, you are scientists. You understand that statistically that's just not possible. A friend of mine said to me once, you know, Tudor, 50% of engineers are below average. So not every company can recruit the best people. And if you want to recruit above average, you need to be really, really careful about how you recruit those people. And you know, paying high salaries doesn't always give you the best people. It's actually more important, in my experience, to create a sense of pride, of ownership, and purpose. We call that emotional capital. That is a far more powerful bond in a company than paying people over the odds for their salaries. I'm also a firm believer that working in small teams is a very powerful way to work. Set the teams the target of achieving the impossible. Now, you know, the ARM technology actually started in 1983 in another company called Acorn. And the boss of that company, a guy called Herman Hauser, who is still active today, proudly says he gave the ARM team two things: no money and no people. And that sounds ridiculous, but actually it was true. ARM was created by a team of just 4 people initially, with a very small budget. And that had a profound implication on the product. Firstly, how could a team of just 4 people create a product to compete against Intel or Motorola at the time? It was a crazy mission. But also, because the budget was very small, it had to be very simple. It had to be a very small and simple design. And that is what the first ARM was created. So, big budgets are nice and useful. Sometimes big budgets are important.
But don't necessarily think to do something wild, you have to have a big budget. Try to achieve the impossible. No matter where you work and how you work, you also have to understand you work in a business. Even if you work in a government or a research institute or a company, you have to accept that all of those places have to run a business. And it's important to understand and think about what that business is. Are you doing fundamental research? If so, you need to think about who is paying and what are the expectations set on you. Is it application research? If so, you need to think, who is the customer? What is the goal? Or is it product development? And in that case, obviously, you need to think about what is the product and what do the customers want. So really, no matter where you're working or how you're working, it boils down to three fundamental questions. What is the output? What is the budget? And what are my timescales? And no matter what you are doing, you cannot be protected from answering yourself those three fundamental questions. Most of the people in this room are senior people, I notice. I would encourage you to teach your more junior people to think about those three simple questions also, because that helps focus what they are doing. It's also essential to work in the right environment. In research, of course, you need an open mind. You have to have unconstrained thinking. If research is too constrained or too formal, you won't necessarily think out of the box or get the best ideas. You don't want too many KPIs when you are doing research. Actually, you don't want too much monitoring, because that is counterproductive to having an open mind. But that is not the same as saying it's all a big holiday. You have to balance that with thoroughness and hard work. I'm a great believer that you only get good results by working hard. And I know from experience in many Korean companies, the ethic is very much one of hard work. And personally, I agree with that. It's not a holiday camp. But you also need a certain amount of chaos. You need a certain amount of chaos in order to think of the right crazy ideas and to ask yourself if there is another way of doing things. And so I introduced the concept here of metastability. Now maybe some of you know, most of you know what metastability is, but for those of you who don't, very simply, on the right-hand side, imagine a ball in a bowl. However you move the ball will stay in the bowl. That is a stable environment. In the middle, the ball can only run down the slope. So that is an unstable environment. At the bottom, it is possible to balance the ball on a point. That's called metastability. Another way of thinking about that is the top one is an over-constrained environment. The middle one is out of control. And the metastable one is, if you like, quite edgy. And I firmly believe that research, as many other things, is at its best when you operate in a metastable environment. You're balancing budgeted projects versus underfunded, timeless versus rushed, collaboration versus ownership, chaotic
versus bureaucratic. These are all things you have to balance and keep right. But of course, keeping things metastable is actually very hard. It's much easier to tend to either the over-constrained system or the out-of-control system. Keeping things balanced on that knife edge is difficult. But if you keep adjusting and correcting, it is possible to keep it at that point. And I believe that is actually the point you need to strive for in making a successful business. So another way of putting it, I would say, live on the edge, never relax, and don't let things get out of control. If you think like that, you can keep balancing those different forces. Let's talk about working as a team. You probably realize that engineers are fundamentally competitive people. What drives us forward is doing better than the next guy or the last guy to make a better product. It's how we think about actually achieving and doing better ourselves. So collaboration often doesn't come naturally to engineers. Actually, in my experience, it comes even less to lawyers, but that's another story. But if we think about engineers, it is useful to collaborate with other people. But amongst your team, it's really essential. You cannot run a successful engineering group if each engineer is trying to keep information or ideas to himself or herself. It's actually about communication and building trust. We used to self-critique everything we did, and that way we built a mutual trust. We were very strong on doing peer reviews before a design was released. We had other engineers look at our work. And those other engineers were there to find problems or faults with what we did. But it was not seen as a negative thing, it was seen as a collaborative thing, if you like, of turning that competitiveness into teamwork. And that became a very important part of our culture. We had this saying that more heads or more brains are better than one. So if you are trying to solve a problem, by discussing it with others, it was a very powerful technique. Now let's talk about the learning organization. Actually, throughout our lives, we learn by making mistakes. That is a fact. And none of us like to make mistakes, but it is how we learn. It is actually critical to learning. So what I would say to you is, do not fire the people who fail. That may be counterintuitive. It may not seem natural. But if people fail, at least the first time, don't fire them. Imagine if a Formula One driver got fired every time he crashed. You wouldn't have a Formula One team pushing themselves to the limits. There would either be nobody in the team, or everybody would be driving around the track very slowly. It would not be much fun. So if you are pushing yourself to the limit, you have to accept you will make mistakes. And that's important. But just making mistakes is not acceptable at the same time. We have to learn from those mistakes and make sure we don't repeat them. And if you learn and share those mistakes, it actually increases the collective learning. And I'll tell you, I discovered that asking people about their mistakes
was an incredibly powerful interview subject. I interviewed and employed many hundreds of people. And one of my favorite questions was quite simply, so what's been your biggest mistake? And it was a very interesting question. And it was more interesting and more illuminating to see how the candidate answered that question. Honestly, more often than not, they didn't have an answer. The most usual answer to that question was, I've never been asked that question before. So then you sit there and say, so, what was it? And that forces them to think on their feet, which is always a useful thing if you're interviewing someone and trying to find the best people. And then they talk about it. And then you could discuss what they did about it and what they learned about it and so on. My point is that by discussing mistakes, you create an environment where people are sharing and opening up to the way they're learning. So keeping a consistent team together and growing is really valuable. Firing people too soon is a bad thing. Now, of course, people make mistakes, and some people make the same mistakes again and again. You should fire those people, without question. You should not be tolerant of people making the same mistake more than once, or certainly more than twice. But for people who are genuinely pushing themselves and trying to do their best, making mistakes is actually a good thing. In a controlled environment, of course, if I go back to my Formula One analogy, you cannot have a bus driver who makes mistakes, or an aeroplane pilot. That is simply not acceptable. But in a world where you are trying to push yourselves and exceed expectations, you have to accept that making mistakes is a part of that culture. When I left ARM, I was number 6 of the 12 founders to leave. And that was after 21 years. So one of the things that was very strong and powerful in ARM was the fact that we had, and still have, I would say, an incredibly loyal workforce who have stayed and been a stable force for a very long time. That is hard to put a value on. We've all seen the rotating doors of Silicon Valley, where people move on quickly to the next job for a higher salary. That is not efficient. I think in Korea you are blessed with a more stable general workforce. And that's something to be very happy with and very proud of. I mentioned at the beginning that I like to keep things simple. This has always been one of my mantras or beliefs. I've just walked around outside and you have demonstrated some incredibly complex technology. I'm sure within those machines, the technology and the maths and the physics is even more complex. But just because you and I are dealing with complicated things, it does not mean we need to make it appear complicated to the user. Things that are easy to explain are actually much more valuable, because that helps internal understanding and external understanding and technology transfer. If you can explain things simply, then it is a much more valuable thing. And it's a very hard thing to do, but it's much more valuable than diving into deep technobabble. So try to keep things simple and look at it from the viewpoint of the person you're trying to explain it to. Personally, I'm a great believer in drawing pictures,
because of Arm's business model, I found myself reviewing and writing, but certainly reviewing many, many contracts. And some of those contracts were quite complicated. And so I discovered that I started to explain to my lawyers that if you can't draw a picture of the contract, then you won't understand it. And so a contract of a few hundred pages of English words was not always easy to understand. But if you could draw a picture of the contract, it was actually quite valuable. So let me explain, give you an example of how that would work. Let's take a license between two companies. You have a licensor and a licensee. The license might be to design, to manufacture, and distribute a product. And so, quite obviously, there are rights, legal rights, deliverables, and support from one company to the other. And going back the other way, there is usually something like money or technology transfer or royalties or reports or something coming back. There will always be a two-way flow of information. And you have to define what those are, of course. But rarely is a company as simple as just one company. Usually there are many entities, divisions, or different companies within that company. And so you have to ask yourself, in the case of support, am I supporting the whole company? Or am I supporting a division within the company, and it's their right to then go on and support other divisions? That needs discussing and explaining and defining. The contract may have manufactured rights, and there will be deliverables and rights to define between those two groups. And again, you have the question, how do I support that manufacturer? Do I have to support it through the licensee company, or do I have to support it directly? We might have designed rights, where a separate guy can design the product. And again, we have rights. And again, we have the support question. Is the designer allowed to ship directly to the manufacturer, or does it have to go through the licensee? Another example, we can have distributed rights, where a distributor is actually selling the product to the end market. And again, you have the questions. Does the manufacturer have to supply the deliverables through the licensee, or can it go direct? And in the case of the distributor, you have to work out what the value being distributed is, because that affects the payments back to the licensor. And so you end up building quite a complex picture. And each of those arrows within the contract will typically be a defined term. It might even have an acronym associated with it. And so if you can actually picture that, draw out all the arrows, then in my mind, it helps massively to understand it, to explain it, and importantly, to be able to review it, to spot if there are any gaping holes or rights that haven't existed. Now that is just a trivial example, but I put it there to try and show you what I mean by drawing a picture can be much more powerful than writing lots and lots of words. Of course, you still need the legal words, but as a supplement, it helps to understand it. Every bit of technology you develop only has value when you transfer it to the next stage. I call that my baby. If I've designed something, I'm handing it over to somebody else. Whether it's from research to R&D,
from R&D to development, or development into production. Each of those steps only has value when it is transferred. And transferring the technology can be difficult. But if you don't transfer it, you have not created any value. And so in our experience, it was most valuable and most powerful when some of the team moved to the next team with that technology as part of the design transfer team. And I personally have done that on several occasions. Maybe you have done it yourselves. And when you first do it, you feel out of place in the new organization. You have not been accepted. You are different. But your job is to make yourself part of that team. And more importantly, to make your technology part of that team. We also discovered that whenever we set up a new design center in some other part of the world, it was only successful when we put people from headquarters in as a catalyst. That way we helped spread and explain the culture, and we created a common language. Similarly with acquisitions, we found unless we put some of our own people in originally, the acquisition usually wasn't successful. And so don't be afraid to move your people around. They may not like it, it may not be comfortable, but it is by far the best way to get the technology transferred. So when I was in ARM, I gave many speeches to the people who worked for me. And very often I ended my talk with these words. And when I left ARM 5 years ago, many of the people actually played back to me those words and repeated them back to me. And to me, that meant I had said it so many times, they actually understood what I was saying. And this is what I used to say. I want you to make mistakes. So all the young graduates who came into the company went, wow, really? You're paying me a salary, you're giving me a job, and you want me to screw up? And I said, yes, but you only make the same mistake once. Don't ever come to me making the same mistake. And equally importantly, I want you to share it. And when we make a mistake, often it's embarrassing to share that mistake, right? But it's really, really important. And then my final words, preferably, I'd like you to do it in your last company. In other words, please come to me with experience and having learned from your mistakes. So that's the way I often used to end my talks to my people, and that is the way I will end this talk today. And so I hope I have shared with you a few of the things that we found successful and that worked for us. So with that, I'll say thank you. 감사합니다. Thank you once again, Mr. Brown, for the great and insightful speech. 네, 정말 잘 들었습니다. 다시 한번 감사드립니다. 네, 큰 박수로 다시 한번 감사의 박수 드리겠습니다. Thank you very much. 네, 그럼 이것으로 저희 연구산업 컨퍼런스 2018의 1부 행사를 모두 마치도록 하겠습니다. 잠시 2부 행사에 대해서 좀 설명을 드릴 텐데요. 아까도 말씀을 드렸지만 헤라홀에서는 저희 기업 비즈니스 전략 및 연구산업 시장 전망 그리고 주요 연구 성과에 대한 발표가 진행되겠습니다. 그리고 루나홀에서는 2017년 기업 공감 공공기술 정책 포럼이 진행되겠으며 또 컨퍼런스 B홀에서는
기업 투자 유치 IR이 진행되겠습니다. 그리고 본 신해정원홀에서는 잠시 테이블 배치를 변경한 다음에 저희 기업 연구자 유망기술 사업화에 대한 협업 라운드가 진행되겠습니다. 2부 행사까지 많은 관심 그리고 많은 참여 부탁드리겠습니다. 지금까지 조주연이었습니다. 감사합니다.